你喜欢做工吗？来，你喜欢做工吗？我喜欢工作的内容。let me see no。没有做工一天不可以的，在家里会生病啊。你的理想的工作会是什么样子的？天天在家里睡觉啊，稍微的就是还是要工作一点点。就是用我的 eye power 去看人家做工啊。Get paid to play games. Minimal work but maximum income. 你觉得找真爱难还是找工作难？随便找就容易了，你要找适合的就比较难了，都是这样。都一样嘛。不喜欢自己的工作，工作做得不开心，好工作比好对象更难找。我在新加坡的街头问一问，才发现打工人烦恼这样多。今年5月 ，JobsStreet 和 JobsDB by SIG 针对东南亚超过5000名员工展开有关职场问题的调查，其中就发现每5个新加坡员工中就有1个对自己目前的工作感到不开心，是东南亚比例最高的国家。今天我们就来听听职场打工人的心声，也请专家解惑，为可能有职场疑惑的你理清思绪。什么事情会让大家立刻讨厌一份工作？比如说我做的东西非常无聊，或者我没有一个可以升职的 promotion 的机会，没有太多的意义，待遇不好咯。No autonomy. Travel, too much commute. What was like in a way advertised to me during like the start is totally different from the whole work process itself. 企业文化不健康，可能老板会讲脏话。Let's say the meeting is supposed to start at 8. Then somebody joined the video chat at like 8:02. Then the manager's like, how come you are late by 2 minutes? 我老板的老板和他的同事们，他们都互相之间有打架。The worst experience I've had is people shouting at people in the office. As in like co-workers or bosses? This is being recorded, so I need to be very careful. 在新加坡，不开心的员工比东南亚其他地区都要多，原因是什么？53%的新加坡员工表示，工作不开心最大的原因就是薪资低。那么薪资提高，工作就会开心吗？ So salary does play a part, especially with how much things are nowadays. Yes, definitely. Probably like 10K per month. 薪水可以成为一个人衡量他自己工作价值的一个方面。更重要的是，这个薪水如果它也是有一个阶段性的增长，那么你也会觉得在你所处的环境和公司会有更好的发展。老板最要做的就是时常分钱，你分越多钱，员工越开心。因为所有员工出来打工为了只有一个字钱。你老员工的话，你就要给他提升，哪怕就提升50块、100块也行，但是要改变他的 title， 他的那个职位。每次都改，哪怕就是副经理也行，就是这样的一点点，他就觉得哇，我在这个公司有这个价值，老板看中我嘞。每天可以吃住就行了，更多的钱的话，我觉得必须要跟一个好的工作环境一起。I mean, you can work super hard, like maybe 24 hours a day, but and you earn a lot. But you know the returns is whether it's justifiable or not. I still think that time with family is important. If I have to sacrifice certain things because there's a job that resonates with my values, with what I personally think to be good for humanity, I think that makes sense from my perspective. So if you are going to change one thing in your current job to make it even better, what would that one thing be? Flexibility in terms of working hours and ability to work from home. Fewer hours. So start at 10, finish at 3. 注重员工的健康。如果我有一个可以 team 跟我一起工作，那会更好。I think welfare benefits is quite important. Things like medical benefits, it'd be good to give additional incentives. Yeah, and there are a lot of like American companies that are actually giving a lot more benefits as compared to the local companies. 这份调查也显示，79%的新加坡员工对于换工作甚至转换跑道保持开放态度。不过，真的要将跳槽付诸于行动，又有72%的新加坡员工表示
尽管对现状不满意，也想在目前的职位继续工作1年以上，再开始积极寻找新机会。这比东南亚地区58%的平均值高出不少。工作不开心，大家为什么不换工作？这是由于生活成本上的提高，还有对自己的工作安全感的担忧，而导致他们是比较想要保持现在的状态。此外，也有越来越多的人觉得现在是越来越难找工作，所以有大概57%的员工，他们表示是跟他们刚刚开始工作的时候，他们有相比，他们现在是要以自己的技能，找到一个更适合自己的工作是越来越困难。找一份好工作要综合考虑薪资、福利和工作环境等各个条件，难怪有人说找到理想的工作可能比找到理想的恋人更难。觉得找真爱难还是找工作难？随便找就容易了，你要找适合的就比较难了，都是这样。工作还在收人，都一样嘛。从感受上来讲的话，应该是找一份好的工作不容易，因为大家会不停的去对比自己目前的现状，但是真爱的话，可能就是以感情为主，就比较容易认为这个就是真爱。Finding a right fit is even more difficult because your partner you can like have more flexibility, you know, like, oh, if I don't want you, like, okay, bye-bye. Don't have to think so much. But then job is like, you need the money and stuff like that. True love is harder to find. Yeah. A good job is easier to find, but, you know, whether you love it or not, it's hard to find. Yeah. So have you managed to find your true love? Yes, I found my. That's why you need more time to Yeah, that's why now, you know, after finding the true love, I prioritize family time now. 真爱比较难啊，工作比较容易。你有没有找到真爱？我有啦，我老公很珍惜我，老实讲，我15岁跟我老公拍拖到现在了。如果回顾过往，你会给年轻的自己什么样的职业建议？好好做 office 咯，不好做开小贩中心做工了，因为我们做个小贩中心几10年了觉得会比较手又涩，一站得太久，脚会改次又会坏。想好你的 career path 咯。你要清楚每一个阶段自己的 give and take。你要懂得怎么样驾驭人，你就可以成为老板。在做自己的工作的时候，也要坚持好自己的本心是什么。Find your purpose and never give up. Take the bull by the horns and always embrace a growth mindset in whatever task that comes your way. 做我想做的事情，然后每个东西做得好，以后机会会来的。不要放弃自己的坚持吧，总有一天会有结果的。